നമ്മൾ ആദ്യം കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then we will implement it for you and we'll also train your team. So this is going to be an ongoing journey. So we will literally become your extended technical team. Loan apply ചെയ്യാൻ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫോർ എ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് അതെത്തിയപ്പില്ല. നിങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ KYC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആരാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ്. We thought we built a fleet technology, fleet management solution. We had no clue what is it going to be. Is it going to be a CRM or a Salesforce automation tool? We launched it and one of the first customers was GE Healthcare. So GE Healthcare is the world's largest healthcare company. Now we have got our AI to analyze his voice modulations, whether he's lying or not. അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. നമ്മളൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And that was the first journey, that first learning we had. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ആൻഡ് വി വർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. വി നെവർ ട്രൈ ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ്. ബിസിനസ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്, അങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Toolyt എന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ നിസാമാണ് എൻ്റെ കൂടെ. മൈ ബ്രാൻഡ് മൈ പ്രൈഡിൽ. വെൽക്കം ടു മൈ ബ്രാൻഡ് മൈ പ്രൈഡ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജേണി പറഞ്ഞ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കോളാം. ഫസ്റ്റ് തോട്ട്, ബിസിനസ്സുകാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഐ തിങ്ക് ട്രിഗർ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ഈസ്റ്റേൺ മസാല രാവിലെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഒരു സർവീസ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സർവീസ് കമ്പനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം സർവീസ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റേൺ മസാല അവർക്കൊരു ഫ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, സർവീസായിട്ട് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ലേറ്റർ വി തോട്ട് വൈ കാൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സാസ് ബിസിനസ് കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. സർവീസ് ബിസിനസ് ഫുള്ളായി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടൊരു സാസ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വി ഹാഡ് നോ ഐഡിയ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ്. ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞു. അതോടെ നമ്മുടെ സർവീസ് then you get the money and enjoy your money, right? But here you build it, instead of selling it you rent it. That's how you call it a SaaS business. Normally ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. SaaS എന്നൊക്കെ പണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ നോമൻക്ലേച്ചേഴ്സ് ആണ്. The main reason why we wanted to build a SaaS is because when you involve in a software, you build it and you don't have any hands on it. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഓണർഷിപ്പും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സാസ് ആകുമ്പോൾ യു സ്റ്റിൽ കീപ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് IP. ദോസ് ഹു ബൈ ഇറ്റ് ദേ കൻ ഓൺലി കൺസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് യു പേ യു. അവരെപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു they cannot sort of. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരെ മെയിനായിട്ട് ഈ സാസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബൈ ആൻഡ് കീപ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്. Because software is a job, it's a hard job to maintain. You have to keep upgrading, change the technologies, have people to manage it and all that. But in case of a SaaS, you don't have to do it because we will do it. We'll not charge you for it. We'll keep building it, we'll keep adding features. We'll add AI, we'll add more insights and dashboards and features, but you don't have to pay for it. Lifetime service. Service area. But you'll have to keep paying me monthly. അല്ലെങ്കിൽ yearly. എന്താണോ നമ്മുടെ ഒരു agreement terms ഉള്ളത് അതുപോലെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. So then we thought, okay, we should build a product, and then we converted this into a product. Everything was built from scratch. Nothing is used from an open source or anything. Angane we thought we built a fleet technology, fleet management solution. We had no clue what is it going to be. Is it going to be a CRM or a Salesforce automation tool? We launched it, and one of the first customers was GE Healthcare. So GE Healthcare is the world's largest healthcare company. If you ask ഏതാണ് ലോകത്തിൽ the number one company എന്ന് ചോദിച്ചാൽ GE Healthcare ആണ്. And they started using a solution. It was way back in 2018. 2017 പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. 2018 GE came on board. It was a very long journey. I think it's an interesting data for those who are also hunting clients, because we started hunting GE in 2017 December. For me to get one reply from GE, it almost took 6 months. 6 months to reply കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So you need to have, this is one message I wanted to also convey. You need to have a consistency when it comes to building anything, building a startup, building a product or technology. പാടില്ല. Because this was so this message came to me saying, come to Whitefield, we have a requirement, let's explore your product. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജൂലൈ
നമ്മൾ അവിടെ പോയി പൈലറ്റ് ചെയ്തു. വി ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ എൻറ്റിറ്റി ഫോർ GE Healthcare and we expanded to almost 24 countries. So GE Healthcareൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആസിയാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫുൾ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടത്. പിന്നെ ലിറ്ററലി ഇവഞ്ച്വലി അത് കൺവേർട്ടായി, ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ ഫാർ. ബട്ട് അവിടെയും ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ആർ വി ബിക്കമിങ് എൻ അതർ CRM, ആർ വി ബിക്കമിങ് എൻ അതർ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. Then we keep selling it for other customers too. And then COVID hit. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സൊക്കെ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, കാരണം അവർ പുറത്തല്ല, വീട്ടിലാണ്. So we had to think what you wanted to be. So this is another great learning we had. You need to be unique in the market. You cannot be another XYZ. ഒരുപാടുള്ളതിൽ വൺ ഓഫ് ദി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആവാതെ you wanted to have a unique value proposition. So we thought of hunting different industries. So initially പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇറ്റ് വാസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് we thought we wanted to focus a bit more on the any of the industries. We need to pick an industry. ആ രീതിയിലൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And after COVID we started focusing more on the BFSI. So BFSI is banking, finance and insurance. ആ രീതിയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയി. ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ടിപ്പിക്കൽ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ വെയർ മൊബൈൽ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു സെയിൽസ് പുറത്തുള്ള സെയിൽസുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മൊബൈലായിട്ട് പോകാം, അവർക്ക് ലീഡ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം, ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് അവർ എക്സ്പെൻസും മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ സെയിൽസ് ഇനേബിൾമെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി. ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറി ദെയർ ഇസ് clarity of thought was very important there. For example, initially നമ്മൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാൻ നോക്കി, ആൻഡ് എവറിബഡി വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ there is XYZ, there is ABC, why should you എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. We had the same story, okay, we also have the same, there's nothing different എന്നുള്ള സാധനം. So this positioning is one thing that we spend a lot of time and money. Then we got this keyword productivity. Then we started selling it as a Salesforce productivity solution. അത് ക്ലിക്കായി. ദെൻ വി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു വെരി ലാർജ് enterprises. Now അതിനുശേഷം ആദിത്യ ബിർള started using a solution. Tata started using a solution. IFCO is India's largest, which is also a government entity. They are, I think, almost 2,000-3,000 people are on the field are using a solution. SK Finance, based out of Jaipur, more than 6,000-7,000 people. Their business runs on a solution, which means now it has become a solution where ഒരു ദിവസം ഒരു 1 minute അല്ലെങ്കിൽ 2 minutes സിസ്റ്റം ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ, I'll tell you a story where I was flying to Delhi and I think around 10:30 night I'm getting a call from the Jaipur team. Just because on this flight for 30-45 minutes when I was not there, system was down, and he was literally telling me my loss for the last 1 hour is close to 1.5 crore. So the system has become that large. 40 minutes or yeah. So system has become that large where if our system is down, then the business is also down. That literally affects your business. So the product has gone its shape. It has become a very large solution where it has become an integral part of a business that we are working with. Mobile first sales enablement platform, especially to manage your field sales team. And if you have, let's say, ningaloru loan apply cheyanu, oru housing loan apply cheyanu for a reputed company like Aditya Birla, നിങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ KYC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആരാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ്. സോ ദേ വിൽ ഡു ദറ്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ജേർണി ടിൽ ഫ്രം ദി ലീഡ് ക്രിയേഷൻ ടിൽ ദ ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫയൽ. ഒരുപാട് ടീം വർക്ക് ചെയ്യും. ലീഗൽ ടീം ഉണ്ടാവും, ക്രെഡിറ്റ് ടീം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ടീം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ RCU എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ടീം വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മളൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ ടീം ഫുള്ളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ടിൽ ദ ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ജേർണി സോ ഫാർ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ്? എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, എത്ര നാളായിട്ട്? സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ദ ജേർണി 2017 തുടങ്ങിയതാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഫോർച്യൂനേറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെരി ലാർജ് enterprises now. അതിൽ IFCO ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ. IFCO ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം, യു ഷുഡ് ബി നോയിങ്. SK Finance is another good brand. We have Citibank from Bangladesh was using a solution. അങ്ങനെ കുറേ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനീസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ഹവ് ഗോട്ട് എ 50+ ടീം, ഒരു 50 കൂടുതലുള്ള ടീം. ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ.
So that's our current status, yeah. അതെന്താ വയനാട് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെക്കാനുള്ള? ഞാൻ പഠിച്ച വെല്ലൂരാണ്. ആദ്യത്തെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. സോ കോളേജിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി, ഒരു ഇവൻറ്റ് ടിക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അത് ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടിങ് കിട്ടി, ഒരു ഇൻഡോ ജർമ്മൻ കമ്പനി ഫണ്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് വേ ബാക്ക്. ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഒന്നും ഒരു വിലിങ്ങിനില്ലാത്തൊരു സമയത്തായിരുന്നു. ബട്ട് ദി ഹോൾ ഫണ്ടിങ് വി സ്പെൻഡ്, നമ്മളൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജേർണി, ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലേണിംഗ് വി ഹാഡ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ആൻഡ് വി വർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. വി നെവർ ട്രൈ ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇത് പറയും, സാധാരണ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം MVP ലോഞ്ച് ചെയ്യണം, ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വി ഷുഡ് ടെസ്റ്റ് ദി മാർക്കറ്റ്, ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ട വരിക. We did not do it. We first launched it as a ticketing platform. Then we launched it as a even networking platform. Then we thought we'll do something else also, and we would just keep investing on the product only. By the time this was ready to go to the market, we left with nothing. Marketing spend ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. So that was a flop. That is the reason we had to pivot to a service business, and then came Toolyt. So starting the journey was all outside. In Bangalore is a very good place. It's not like how it is now. There was no Kerala startup mission, to my knowledge at least. And so we were part of a incubator called NASCOM. NASCOM is a wonderful initiative run by half by the NASCOM as well as the Karnataka government. Startups support ചെയ്യുക, അവർക്ക് മെൻറ്റർ ചെയ്യുക, അവർക്കൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, B2B ആണെങ്കിൽ B2B എൻ്റർപ്രൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. So it was a very good initiative. So we initially launched our product at NASCOM, which was in Bangalore. അങ്ങനെ അവിടെ ബേസ്ഡ് ആയതാണ്. But we then expanded to multiple places. We were also awarded by a lot of grants. We went to Korea. അവിടുന്ന് കൊറിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടി, അവിടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. It was a failure because that is altogether a different market. Then Karnataka government also offered a good grant. So they run a lot of programs. Like Elevate is one of the key program. So if you have an innovative idea, you can pitch to them and they'll fund you like 20, 40, 50, 60 lakhs and all fund you. Although equity free, you don't have to return. ആ രീതിയിലൊക്കെ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് സപ്പോർട്ട്. ഐ ഷുഡ് സേ നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. So that is how we started with Bangalore. അതാണ് ബാംഗ്ലൂർ ആവാനുള്ള കാരണം. നാട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടമില്ലാട്ടല്ല, അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. Now we have an office here. കോഴിക്കോട് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ബിക്കോസ് ആ ടീം 50% കേരള കമ്പനി തന്നെ പറയാം. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മോർ ദാൻ 50% കേരളീസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അല്ല, ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള ഓഫീസിലുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും കേരളീസ് ആണ്. സോ talent is always from Kerala, but it is deployed in Bangalore. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുക, ആർക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സർവീസസ് കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? So currently we are focusing a bit more on the financial segments. നിങ്ങളൊരു ലെൻഡിങ് ഫേം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ഫേം ആണെങ്കിൽ you can reach out to us. And what we solve for you is, so if I segregate the whole product into, let's say, 5 or 6 pillars. ഒന്നാമത്തത് the whole lead management journey. So let's say if you're raising an inquiry, എനിക്കൊരു ലോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that goes and sits in a Microsoft CRM, Microsoft Dynamics or any other marketing tool. Then ഇവിടുന്ന് ലീഡ് എടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. should be assigned to the right sales team who is near to your home. അത് അലൊക്കേഷൻ വരെ നമ്മുടെ ടൂൾ വഴിയാണ്. So you need to allocate the lead to the concerned person. പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു there is a longer journey because you have to come and check, talk to you, understand നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കും, ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കും, documents. So now the biggest thing is, for example, I recently did a due diligence for one of the Kerala-based lending company. RBI is very strict in terms of the compliances. നമുക്കൊരു കസ്റ്റമറുടെ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ when we are interacting with any customer, there is a set of guidelines you have to follow. And if you don't follow that, you will be fined with crores of money. So from the moment, let's say if I take a picture of your Aadhaar, it has to be masked. അത് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I am not having any permission to store without masking an Aadhaar. അതുമുതൽ there is a lot of compliance which is part of the RBI regulations. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് till the disbursement. For example, പറയുകയാണെങ്കിൽ there is a lot of fraud happening in the financial industry. റീസെൻ്റ്ലി അല്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് നടന്നൊരു കഥ പറയാം. ഒരാൾ അയാളുടെ ലോൺ എടുത്തേക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഇവർ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചിരുന്നു.
ശരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാത്തൊരു അച്ഛൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു മകൻ എന്തായിരുന്നു അച്ഛനെടുത്ത് ഒരു ലോൺ എടുത്തിരുന്നത്. അത് പേപ്പർ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറൊരു കേസ്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കേസുകളായിരുന്നു. വേറൊരു കേസ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഫുള്ളായി മാറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അയാളുടെ അനിയൻ്റെ ബാർബർ ഷോപ്പാണ്, പക്ഷേ അയാളുടെ ബാർബർ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് SME ലോൺ എടുത്തേക്കുന്നത്. പോയി വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഓണറെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. സോ നൗ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ആർ AI ടു അനലൈസ് ഹിസ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻസ്, വെദർ ഹീസ് ലൈങ് ഓർ നോട്ട്. അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് മെനി കേസസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ അച്ഛൻ മരിച്ച കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം യു കാൺ ഡു ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ വെദർ ഈസ് ഇറ്റ് എ ലൈവ് ഫോട്ടോ ഓർ നോട്ട്, നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ആണോ ഇനി അതല്ല ലൈവായിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് AI പ്ലേയിങ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. സോ ദിസ് ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കംപ്ലയൻസസ്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആധാർ ചിലപ്പം പാൻ കാർഡൊന്ന് നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കില്ല, വേറെയുള്ള ഫോട്ടോ വെച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കയറ്റി. പക്ഷേ ആർ സിസ്റ്റം വിൽ ഡിറ്റക്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് സ്മോൾ ടാമ്പറിങ് ഹസ് ഡൺ, ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഹസ് ഡൺ, ആ സിസ്റ്റം വിൽ ഡിറ്റക്ട്. അങ്ങനെ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് AI ഓർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടു ഡു ഇറ്റ് വെൻ വി ആർ ഓൺബോർഡിങ് എ കസ്റ്റമർ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തായി. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം മനസ്സിലാവുക ഒരു കുറേ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞൊരു RCO ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, സെയിൽസിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും, ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കംപ്ലയൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു ലെൻഡിങ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇപ്പം ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ലീഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കസ്റ്റമർ വിസിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദേ കോൾ ഇറ്റ് PD, പേഴ്സണൽ ഡിസ്കഷൻ. ആ പേഴ്സണൽ ഡിസ്കഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്രോഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇയാളുടെ ഷോപ്പ് തന്നെയാണോ, അവർ പറയും എൻ്റെ ഷോപ്പ് ഒരു 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ്, ഇതൊരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറാണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി PD ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പേഴ്സണൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മാൻഡറ്ററി പ്രോസസ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലയൻസൊക്കെ ചെയ്യുക. സോ വെൻ ദേ ഡു ഇറ്റ്, ദർ ഇസ് എ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദി വോയിസ്, ദർ ഇസ് എ വീഡിയോ ദാറ്റ് ഹസ് ബീൻ ക്യാപ്ചേർഡ്. അതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ഈ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ മാൻഡറ്ററി കംപ്ലയൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വഴിയാണ്. ദെൻ ഒരുപാട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ലോൺ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സിബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, സിബിൽ സ്കോറൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം നോർമലി അതൊരു ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് OTP ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൺസെൻറ്റ് ആവശ്യം. എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതെ, നിങ്ങളെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ സിബിൽ സ്കോർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ കൺസെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, കാരണം RBI വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവരെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നോ, അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സൈൻ, പണ്ടൊക്കെ പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യാം, ഇപ്പം അത് ആവശ്യമില്ല, ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആധാർ വഴി സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബയോമെട്രിക് സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ ഐറിസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണെന്നുള്ള വെരിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഇൻ ഇന്ത്യ ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ IFCO ആണ്. IFCO വഴി വി വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ടു ഓൾസോ ഡിപ്ലോയ് ഐറിസ് ബേസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഹയസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജോലി. സോ ലീഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കസ്റ്റമർ വിസിറ്റ്സ്, പിന്നെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ്, അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ, സിബിൽ ജനറേഷൻ, അതേപോലെ കുറേ ടെക്നോളജി വൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ കൊലാബറേഷൻസ് ഇസ് അനദർ ഫീൽഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സംതിങ് കോൾഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ദാറ്റ് നോർമലി പീപ്പിൾ യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം യു ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ എ 10 lakhs ലോൺ ആൻഡ് if you're not eligible to get 10 lakhs, I have to raise a request to the higher authorities to get an approval. Normally it happens through the email. Email send ചെയ്യുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ you have a setup inbuilt in our solution to raise a deviation. If it is not responded within 24 hours, then you will get SLA raised, etc. So ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക. And most importantly, data validation. There's something called BRE, Business Rule Engines. So this goes through a lot of rules and checks, and then it right there itself it identifies whether you can go forward or not. And the last part is the AI, which I was talking to you about. So we've built a lot of intelligent tools within this. For example, for one of the customers, രാവിലെ 9 മണിക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we will give the recommendation. These are the 5 customers you should be meeting today. Because they don't have to ഒരു 10, 20, 30 കസ്റ്റമേഴ്സിനടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് കസ്റ്റമറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ആ സിസ്റ്റം വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ, ദർ ഇസ് എ സ്കോറിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻബിൽറ്റ്. സിസ്റ്റം വിൽ ടെൽ യു
these are the 5 customers you should be meeting, and this is the reason you should be meeting them. So from a productivity angle also, this will help a lot. So it's a big product now. Over the last 8-9 years, we've built it like a very, very large system. And we're also happy that it is working on top of Microsoft Dynamics, Salesforce CRM for some of the companies we're working with. So അതൊക്കെ വലിയ വലിയ പേരുകളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ. അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മുകളിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. എക്സാക്ട്ലി. ഒരു ഫീൽഡ് സെയിൽസ് ടീം ഉണ്ട്, ഒരു 50-100 പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫീൽഡിൽ. അവരിങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണം, അവരെ പ്രോപ്പർലി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, അവർക്കൊരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡിങ്ങോ ഇൻഷുറൻസോ ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു B2B മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും Toolyt is useful. So you can deploy this for your 50-100 people. And instead of asking every day എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, മീറ്റ് ചെയ്തോ, അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. This is not a policing tool. We're not a fan of policing. For example, that's some of the customers, they come and ask us, okay, എനിക്ക് ഇവൻ എവിടെയുള്ള കാണാൻ പറ്റുമോ, എവിടത്തെ ടൈംസ്. We don't do that. Instead, we'll tell them these are the best customers to meet. We'll also recommend leads to them. And lead distributions are easier. There's something called TAT, which is a very important terminology in the industry, which is called turnaround time. Anything you raise a request, people are more intelligent, customers are proactive now. They will demand you to get this delivered in a day or 2, 3, etc. So because competitions are also watching. If not you, I'll go to the next company and ask for the same service. ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ചോദിക്കും, ഇഫ് യു നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ഐ ആസ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രൊവൈഡർ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ the start is an important point, and what we help on a nutshell for the companies is to optimize it and ensure that your team is working on time, productively, and we provide a mobile solution. മനസ്സിലായി. അതായത് whatever your product is, അത് it is delivered on time. അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അത് കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ Toolytന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇതൊരു നമ്മൾ ഇയർലി പോലെയാണോ, അതോ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക്? Our deployment strategies are unique. We don't give you a solution and say okay, use it. We normally consult. So a consultative approach ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. Okay. Like the example I was telling you earlier. So we went to one of the companies and we reviewed their system, complete systems, and identified the gaps. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ്, and this is where you can automate it. For example, some sections നമുക്ക് full ആയിട്ട് automate ചെയ്യാൻ പറ്റും, manually intervention ആവശ്യമേ വരില്ല. I'll tell you one example. For credit underwriting എന്നുള്ളൊരു section എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that typically it takes 3 to 4 days to move to the next stage for the lending scenario. അവർ ഓരോ ഡാറ്റ പോയി വെരിഫൈ ചെയ്യണം, അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം, ഇവർ എലിജിബിൾ ആണോ നോക്കണം, എന്നിട്ട് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു ആഡ് ദിയർ റിമാർക്സ് ആൻഡ് ദെൻ അപ്രൂവ് ഇറ്റ്. ബട്ട് നൗ ദാറ്റ് വി ഹവ് ഗോട്ട് സിസ്റ്റംസ് വെയർ ദിസ് ക്യാൻ ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി റിവ്യൂഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡൺ ഒരു വിത്തിൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് അവേഴ്സ്. ദിസ് ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ ചില വാലിഡേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാനുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമേ വരില്ല. സിസ്റ്റം ക്യാൻ ചെക്ക് ആൻഡ് ഡു ദിസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ലൈ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then we will implement it for you, and we'll also train your team. So this is going to be an ongoing journey. So we will literally become your extended technical team. So it has happened for our customers too. So SK Finance പോലുള്ള company, they are a very huge company. They were about to go IPO and all. They don't have a technical team. So their entire technical things are handled by our team. Toolyt. So we literally become their technical team. Then we deploy, we continuously monitor, we train them. അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ലൈഫ് ടൈം ജേർണി നോർമലി വെൻ യു വർക്ക് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ലെസൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വൈൽ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ, ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോട്, ബീങ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഇസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് quite a few years, എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? അതിലൊന്നായി നോ, മേക്ക് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. So along with this, I'm also on board of a couple of good startups. There's a company called Beagle Security under Startup Mission. They're based out of Toronto. I'm one of the advisors in their company. They're into cybersecurity. There's another company called Zopnote, again an ASCOM-based company. They're into hyperlocal commerce. So I'm part of multiple startups. So we also have a industry. When we are building a solution, I think you need to start with
minimal product. For example, it's called MVP, minimum viable product. Then you take that product to the customer and test them. You know, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു product ഉണ്ടാക്കി, you use it for some time and give me feedback, which is something that I did not do in my first company. Right? So it is very important that you build an MVP, എന്നിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക, അത് വേണമെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആക്കാം, or you make a discounted price. Then you collect the feedback and then you build. That is something that we did for Toolyt also. I should say my 90% of the product is built by my customers. അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും അതെ നമ്മളിങ്ങനെ അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാതെ ഇവർക്കിത് വേണമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ ഇറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ടെൽ മീ I have a problem. For example, now we are after this I'm having another meeting call. That is to automate the complete outbound process. ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 lakhs database ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ബൗണ്ട് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു സീ ഹൗ വി കൻ യൂസ് AI ബേസ്ഡ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു 100-200 ടെലികോളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ മാനുവലി ചെയ്യാതെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ AI വെച്ച് എങ്ങനെ അത് സോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സാധനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സോ വി ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിയർ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദെൻ build a solution. Similarly, do the same thing, number 1. Number 2, I think if you ask me what was good for me is to find a mentor for yourself. This is something that I did. I think I did well. So my mentor was Nandini Vaidyanathan. She was the ex-CTO of UTV. So she helped me a lot. She literally helped me in terms of validating my ideas, even finding investors, even taking decisions. So we have a bunch of mentees. We call her a mandatory evil. So you need to find an evil who is mandatory in your business. So he will be an advisor. He can be a consultant. It can be a mentor. Someone whom you think that can question you and you can answer. You can think when he's or she is asking a question. So find yourself a mentor. Then I think while deciding a price pattern also. So I think one of the decisions we took while moving from a service business to a product business was also thinking from a long term, how do we put our hands when we do it for a long time, right? But നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you also want to think about your monetary transaction. Can it be a one time? Can it be a recurring business? For example, can I give a good quality product with a higher price? This is a good thing to think about because then you can filter the ICP very well. ICP is going to be very, very important. ICP is Ideal Customer Profiling. ഞാനൊരു ICP സെറ്റ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ മേ ബി ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് കസ്റ്റമർ. ബട്ട് വെൻ യു ഹാവ് യുവർ customer profiling properly set, then you know this is where they are sitting. Okay, they are sitting in the coffee shop. I should only go to the coffee shop and do the marketing. This will limit your marketing budget also a lot. And the best part is when you don't have an ICP, when you don't narrow down the ICP, which is why we diverted our focus to BFSI, I was talking to you about, right? When you not narrow down, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. You can be at the right place at the right time. Also, you can sell the right solution. Instead of building everything, you build a solution for them. So setting an ICP is very important. When you set an ICP, then the GTM, go-to-market, becomes very easy. Because if I know എൻ്റെ targeted customers schools ആണെങ്കിൽ, instead of me, I'm building a CRM, and I'm building a CRM for schools ആണെങ്കിൽ, for me it is easy to identify where schools are. എൻ്റെ അവരെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ മെസ്സേജിങ് ഈസിയാവും. സ്കൂൾസിൻ്റെ ഇന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന സൊല്യൂഷൻ, മൈ പ്രോബ്ലം ഇസ് സോൾവ്. അതർവൈസ് വെൻ ഐ എം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നം വരിക ഈ സ്കൂളുകാർ വായിക്കുമ്പം ദേ വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ദേ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കണക്ട് വിത്ത് യുവർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഹാവ് യുവർ GTM ഓൾസോ സ്ട്രക്ചർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു are targeting the right ICP. That is also very, very important. And also be shameless in marketing. So that's very, very important. So I was working with a company called Mera Events earlier. I used to see him. So he runs a very, very successful company in association with Oracle, and he's already making millions of dollars. But he still, Mera Events company, but he still wears that cap, T-shirt, and go shameless to go everyone and talk about what. Like a sales executive. Like a sales executive. He is a CEO of a very big company, but still come down and talk like a sales executive. So you need to be shameless, which I'm not good at, but I still should say that. Exactly. You should be shameless at it. And pivoting is also good. I mean, sometimes you need to also think about doing a pivot.
maybe that you're not doing right. So, but you should take the judgment and do a pivot. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാശി അതും വേണ്ട, ആവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ള വാശിയും വേണ്ട. അതും മാറ്റി ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ശരിയാവും. കാരണം that will change, make a change. And most importantly, your positioning is very important. So you have an ICP, you know a GTM, go to market strategy, go to market outbound ആവാം, inbound SEO ആവാം, digital marketing ആവാം, ഇനി അതല്ല conferences ആവാം. But what are you going to communicate? That messaging is going to be very, very important. Because നിങ്ങളൊരു product sell ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ for whom it is and what are you trying to solve and what is the outcome by using a solution. If that can be summarized in a single line and easy to understand, then things will become faster. I think I've known to a lot of startups that I have been working with. അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു, messaging is not clear, the product is excellent, യൂണീക്ക്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ ICP ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി. പിന്നെ ആ ഒരു മെസ്സേജും കൂടി ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് then it is easy for you to go and expand your business. Then have a lot of patience and consistency. That is the most important part of being an entrepreneur. Do you have that? I think so. Okay, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ. And we're doing good. We're extremely doing good. And I think consistency is definitely going to be the key. And you need to have a right team. That's the most important. I'm so blessed with that. I have a co-founder. She's also from Kannur. And she's been with me, I think, more than 15 years now. So it's a long journey together. So you need to have a very good team with you. That is also very, very, very important. Someone who trusts you, be with you for long is also very important. So all of these are some key essence. ഇതൊരു പാക്കേജാണ് അല്ലേ, എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സെറ്റായാലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ സംഭവമാക്കിക്കൊണ്ട് ട്വിലിറ്റും ഒരു സംഭവമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് ദിസ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much for your time. Nice talking to you.